Hello everyone. Hope you all are doing good. I'm Vatsha. So, as I said, I'm here to discuss with you the Hindu newspaper. So, not only Hindu, I have also taken some articles from the Indian Express newspaper and also from Down to Earth magazines. Okay, so whatever the important things happened in these 2 days and also this week, I have covered actually the week's concept. Whatever the things has been happened in these weeks, we are going to discuss in a smaller aspect today. Okay, so yesterday was 1st July. So 3 days we are celebrating on 1st July. The first one is GST Day, that is Goods and Service Tax. So goods and service tax related, we are having articles too, which we will discuss further. Next, yesterday we celebrated Doctors Day. So Doctors Day is celebrated on the anniversary of Bidhan Chandra Ray, the West Bengal, the first Chief Minister of West Bengal too, and he was a doctor too, right? And third is Chartered Accountants Day, National Chartered Accountants Day. So இருக்கிற growthல GSTs இது அதுன்னு இருக்கிற taxes எல்லா growthல there is need of chartered accountant, huge need of chartered accountant. Right. So here Chartered Accountant Day has been celebrated on the 1st July. So now 2nd July. So today we are celebrating UFO Day, International UFO Day. So what is UFO is unidentified flying object. So iduna enadhu? So a movie பார்த்திருப்பீங்க aliens, like it's simply like in earth இதே மாதிரி மற்ற planets asteroids we are having. So it is expected or it is seen ki like earthல எப்படி peoples எல்லாம் reside பண்றாங்களோ same aspectல in other planets too some aliens are residing. So in the unidentified flying object day, the scientists are trying to have a connectivity with the other world or other region. So that's why this day is usually celebrated. So World UFO Day. And second is International Day of Cooperatives. So as you know, if you are reading polity, then you must be knowing about all these things. And if you don't know, please have a paper and pen. So to be frank with you, நிறைய இடத்துல நிறைய நியூஸ் இருக்கு, அனாலிசிஸ் இருக்கு. ஸோ பிபிடி ரெப்ரசன்டேஷன் இதுல நான் பண்ண உட்காந்துட்டேன்னா டெஃபினெட்லி குவாலிட்டி அங்கே இதாகும் அண்ட் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் ஐ டூ கான்ட் அஃபோர்ட் so much of time here. So here, whatever in the possible way I am focusing on the quality. So எவ்வளோ என்னால முடியுமோ the best of the quality, the best of content I am here to provide with you. So don't think இங்க வந்து slides இல்ல, PPTs இல்ல, best இது இல்ல. So here you will be having the best quality and best contents. So whenever you are reading means whenever you are listening this news analysis, so I am requesting you to sit and have a paper, ஒரு paper pen எடுத்துக்கோங்க and adla try to write some points whatever I am telling you. Okay, this will improve your knowledge capacity, and also if you know everything, then it will be like a revision aspect for you. So hope you are getting it right. So cooperatives pathina original constitution, in our original constitution it has not been mentioned. Okay, so எங்க இருக்கு, எங்கிருந்து வந்தது? So the first thing, 97th Constitutional Amendment Act 2013ல கொண்டு வந்தாங்க. This 97th Constitutional Amendment Act brought three major changes. And என்னென்ன changesனா, the first change was in the first change is in fundamental rights. Second is in DPSP. So write down all these points. DPSP, Directive Principles of State Policy. And third change is in the part 9B of our Constitution. A new part has been added. So in fundamental rights, Article 19(1) clause C section la add பண்ணிருக்காங்க. So there, if you go to Article 19 clause 1 order section C, then in that fundamental right about cooperative societies has been mentioned. Each and everyone is having the right to have a cooperative organization. Next in DPSP, we are having Article 43B. Again, it has been added through 97th Constitutional Amendment Act. So again in the Article 43B about the cooperatives, they have spoken. And finally, the Part 9B of the Constitution. So Part 9B, கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஐடியா இருந்ததுன்னா Part 9A and Part 9, Part 9A and Part 9B 3 இருக்கு. And இது மூணுமே amendments through the add பண்ணிருக்காங்க. So 73rd Amendment மூலியமா Part 9ல பஞ்சாயத்து related activities ல involve பண்ணாங்க.
And 9A municipalities related aspects 74th Constitutional Amendment Act 1993 மூலியமா add பண்ணிருக்காங்க. And then in part 9B, through the 97th Constitutional Amendment Act, the cooperative section has been added from the article 243 ZH to 243 ZT. So examination la UPSC la eppadi questions irukko, basically they will ask about the cooperatives, in which part of our constitution it has been mentioned, and the options will be like fundamental rights, fundamental duties, DP, SP, and part 9B of our constitution. So you should know, you must know after all this discussion, it has been mentioned in fundamental rights article 19(1)(c). Next, DPSP article 43B and part 9B of our constitution from article ZH to article ZT. So fundamental duties la cooperatives பத்தி எங்கேயுமே mention பண்ண கிடையாது. So this is about our today's day, International Day of Cooperatives, right? So next article is about religious leaders ask locals to welcome Amarnath Yatris. So what we are going to discuss here is newspaper எல்லாருமே படிப்பாங்க. யாருக்கு நல்லா படிக்க தெரியுமோ means connectivity, if they know the syllabus, if they know what to study and how much to study, அவங்க nearly 45 minutes to 1 hourல newspaper நல்ல நீட்டா analyze பண்ணி they will complete. But if someone who doesn't know what to study, why to study, how to study, and how to integrate it with this syllabus, then it must be very difficult for them, and they might extend 2 to 3 years, or they might be not studying this. இது படிச்சு எந்த யூஸ்மே இல்லை, there is no use of studying this, so let's leave. Why to study அப்படின்னு இருந்துப்பாங்க. But I am here mainly to help you in linking, as I told you yesterday. நியூஸ் பேப்பர் எப்படி லிங்க் பண்ணணும் பேசிக்கலி சிலபஸோட, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது எப்படி லிங்க் பண்ணலாம்? ஸோ அமர்நாத் யாத்ரா கோவிட் ஏர்லியர் வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கும். பட் கோவிட் சுச்சுவேஷன்லாண்ட 3 இயர்ஸா ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே, இதுல இருந்து நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? இட்ஸ் ரிலீஜியஸ் யாத்ரா ப்ராசஷன், எவ்ரி ஒன் இஸ் கோயிங். ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ்? ஸோ சிம்பிளி இங்க நம்ம ஜியாகிரபியோட லிங்க் பண்ண போறோம். So how we are going to link it with geography? So mainly we will study how the Shivalingam has been formed, and secondly the Amarnath cave. So Amarnath Yatra solro. So what is Amarnath Yatra? Why people are going there? Why they are visiting? Why so much of what that Shraddhalus are there? So we are going to connect everything there, right? So Amarnath Yatra actually inga pathina or Shivalingam mari irukum. Just a second. So yeah, so this thing. ஸோ இந்த சிவலிங்கம் தெரியுதா? திஸ் இஸ் த திங். இதை வர்ஷிப் பண்ணதா, இதை பார்க்கறதுக்கு அவங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டம் இதெல்லாம் கேரி ஆன் பண்ணிட்டு இங்க அமர்நாத் யாத்ரா போறாங்க. ஸோ இங்க பாருங்க ஃபுல்லா பாறையா இருக்கு, மவுண்டெயின்ஸ், த ஹிமாலயன் திங்ஸ். ஸோ வேர் இட் இஸ் லொகேட்டட்னா, இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் தி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரீஜன். ஸோ இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆஃப்டர் பார்ட்டிஷன் மீன்ஸ் ஆஃப்டர் தி bifurcation of the state of Jammu Kashmir into 2 union territories, that is Jammu Kashmir and Ladakh in 2019. So in the Jammu Kashmir region la Amarnath cave nu onnu irukku. Cave na gugai mari irukum. So inga idoda story na konja history, first let me tell you about its history, and this is how you should study, you need to study while preparing for any examination, and this is how the current affairs or the newspapers will help you in improving your knowledge, right? Adding up some extra facts into your knowledge. So let's study it in the historical perspective and secondary in the geographical perspective. So historical perspective படி பாத்தீங்கன்னா, இந்த அமர்நாத் கேவ்ல ஒரு ஸ்டோரி, ஒரு திங் இருக்கு. சிவா, இங்க சிவலிங்கம் is actually Shivalaya. So Shiva, he called his wife, he took his wife to this cave, Parvati, and told her about his story. என்ன story? Amar Agra story. Amar in Hindi means the person who will never die. Means it's like the inevitable, completely infinite time period காக எப்பவுமே உயிரோடியே இருப்பாங்க. There is no destruction, no death to this person. So that is Amar. So Shiva told his wife Parvati how he is Amar. அவங்க எப்படி என்னைக்குமே சாக மாட்டாங்க. He is just inevitable, indestructible. He is for indefinite time period. So இந்த ஸ்டோரி மத்தவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் குகைக்குள்ள கொண்டு போனாங்க? If they were outside, then definitely ஏதோ ஒரு அந்த டைம்ல இருக்கிற அசுரர்கள் இது எல்லாம் கேட்பாங்க, and definitely some precautions இதுக்கெல்லாம் இருக்கும்.
That's why he took his wife to this cave. In this cave, அதனால and இங்க story எல்லாமே எப்படி அமர் ஆயிருக்காங்க, all the story he told to his wife. And that's why this cave took the name of Amarnath cave. And இது historical perspective ஆயிடுச்சு. And another perspective, in the cave 19 சொல்ற 1700s டைம் பீரியட்ல ஒரு முஸ்லிம் இங்க கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு குகை இருக்கு அண்ட் சிவலிங்கம் ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் தென் he spreaded all this information. அண்ட் அந்த டைம் பீரியட்ல இந்த யாத்ரா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. மீன்ஸ் எல்லாரும் அங்க விசிட் பண்றது, பூஜை பண்றது, இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஹிஸ்டாரிக்கல். நவ் கம் டு த ஜியோகிராபிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். ஜியோகிராபிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ரீநகருக்குள்ள மீன்ஸ் ஜம்மு காஷ்மீர்ல லிட்டர் வேலின்னு இருக்கும். வேலியூனோ ரெண்டு மவுண்டெயின்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்கிற ஜோன், இந்த போர்ஷன் வேலின்னு சொல்லுவோம், ரைட், திஸ் செக்ஷன். ஸோ இந்த வேலியோட பேர் இஸ் லிட்டர், LIDDER. ஸோ இந்த லிட்டர் வேலி கிட்ட அமர்நாத் கேவ் இருக்கு. அண்ட் செகண்ட் திங், ஹவு திஸ் சிவலிங்கம் இஸ் ஃபார்ம்டு அப்படின்னா அகைன் த ஜியோகிராபிக்கல் ஆன்சர். அண்ட் எக்ஸாம்ல இதுதான் கேட்பாங்க. தே வில் நாட் ஆஸ்க் அமர்நாத் யாத்ரா எங்கிருந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, எப்படி போறாங்க, எதுக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு. They will ask about its formation, or simply they will ask what is stalactite, what is stalagmite. So these are features, geographical or geomorphological formation features. So stalactite na நம்மளுக்கு இந்தியால different types of climates we are having, right? Summer, winter, spring, autumn. We are having various climates. We are a diverse country in every form, right? So here இந்தியால இந்த different climates இருக்கும்போது, and especially இது சொல்லிட்டு ஜம்மு காஷ்மீர்ல நார்தர்ன் இந்தியால ஸ்பெஷலி ஹிமாலயாஸ்னால கம்ப்ளீட்லி விண்டர்ஸ்ல ஐஸ் ஃபில்டு, ஐஸ் கேப்டு கம்ப்ளீட் ரீஜன் ஐஸா இருக்கும். அண்ட் சம்மர்ஸ்ல வாட் வில் ஹேப்பன்னா அது மெல்ட் டவுன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும், ரைட்? ஹீட் கொஞ்சமாவது வரும் இல்லையா? ஸோ இந்தியா இங்க லொக்கேட்டடா இருக்குன்னா ஹியர். அண்ட் நம்ம சம்மர் டைம் பீரியட் ITCZ ஜோன், ட்ராபிக்கல் ஜோன்ல கம்ப்ளீட்லி சன்னோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும். அண்ட் போக 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 நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் சைட்ல போயிட்டு இருக்கும் till September, and after September it starts moving southward direction. So இப்படி சன்னோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும்போது சன்னோட இன்சோலேஷன் படுது. அண்ட் த ஐஸ் ஷீட்ஸ், ஐஸ் கேப்ஸ் எது விண்டர்ஸ்ல டெவலப் ஆயிருந்ததோ கம்ப்ளீட்லி பனிமூட்டை மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெல்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் ஆஃப்டர் இட்ஸ் மெல்ட் டவுன் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்னா ட்ராப் பை ட்ராப். ஸோ லெட்ஸ் டேக் திஸ் இஸ் த சீலிங்னா அந்த பனிமூட்டையோட இட்ஸ் த ஹெட் போர்ஷன், சீலிங் போர்ஷன். ஸோ அங்கிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா திஸ் மெல் டவுன் இருக்குது. அண்ட் மெல் டவுன் நடந்து ட்ராப் பை ட்ராப் இட் இஸ் கம்மிங் டவுன். அண்ட் இப்படி ட்ராப் பை ட்ராப் மேலிருந்து வரும்போது டெஃபினெட்லி கீழே ட்ராப் பை ட்ராப் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். லைக் பனிமூட்டை இங்க இருந்து ஏதோ ஒரு திங்ஸ் கீழே போடுறீங்க, ஸோ டெஃபினெட்லி கீழே இருந்து அது அரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபீச்சர் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவு சிவலிங்கம் இஸ் ஃபார்ம்டு. ஸோ மேலிருந்து சீலிங்லேருந்து ட்ராப் பை ட்ராப் கீழே விழுந்து அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி, ஃபீச்சர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கும். அண்ட் திஸ் ஃபீச்சர் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்டலக்டைட். அண்ட் இந்த போர்ஷன் ட்ராப் பை ட்ராப் கீழே ஃபுல்லா பதிஞ்சு ஸ்டோர் ஆகி ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுது. அண்ட் தட் இஸ் ஸ்டெலக்மைட். ஸோ எக்ஸாம்ல சிம்பிளி தே வில் ஆஸ்க் ஸ்டெலக்டைட். ஸோ இட்ஸ் மூவ்மெண்ட் இஸ் ஃப்ரம் upward ceiling to the means top to bottom, and stalagmite its movement is from bottom to top. So yes. அண்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இதுவும் ட்ராப் பை ட்ராப் கீழே வந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் இங்கேயும் ட்ராப் பை ட்ராப் எல்லாமே சேர்ந்துட்டே இருக்கு. ஸோ வர்றது சேருது. ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இது ரெண்டுமே சேர்ந்துரும், ஜாயிண்ட் ஆயிடும். அண்ட் தென் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நோன் ஆஸ் பில்லர், PILLAR, பில்லர். So hope you are getting aware of all these terms. So these are geographical terms. If you don't know this, so please watch our classes. It's completely free. And definitely you will improve your knowledge to a stupendous level, right? So here stalactite மேலிருந்து கீழே வருது, and stalagmite அதே பனிமூட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ராப் பை ட்ராப் சேர பாட்டம் போர்ஷன் இருந்து மேலே வரைக்கும் ரைஸ் ஆகுது. அண்ட் இது ரெண்டுமே சேர்ந்துருச்சுன்னா இட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு த பில்லர். ஸோ stalactite, stalagmite, pillar, 3 words, geographical terms we have studied. So here this you can see. So this is the stalactite, மேலிருந்து கீழே வருது. அண்ட் இதே ட்ராப் பை ட்ராப் சேர்ந்து இது ஸ்டெலக்மைட் ஆகுது, கீழே இருந்து மேலே போகுது. அண்ட் இது ரெண்டுமே சேர்ந்துச்சு, இந்த அப்பெக்ஸ் போர்ஷன் வந்துருச்சுன்னா இட் வில் லீட் டு தி பில்லர் ஒன்ஸ். அண்ட் ஹியர் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் ஹோப் அண்ட் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ இங்க மேலிருந்து கீழே வந்துருச்சு. அண்ட் இங்க கீழே எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெபாசிட் ஆக பில்லர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி இந்த சிவலிங்கம் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்ஸ் ஃபார்மேஷன். ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கலி இதோட ஸ்டோரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் ஜியோகிராபிக்கலி இதோட ஸ்டோரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கலி இன்னொரு ஃபேக்ட் நான் சொல்லணும்னா
during the 1100s time period, ராஜதரங்கிணி அப்படின்னு ஒரு புக் இருந்தது. ராஜதரங்கிணி it completely tells us about the geography, the history, the economic aspect of the Jammu Kashmir region. So you get to know about the ராஜதரங்கிணி book. Second, you get to know about the Lidder Valley. எங்க located இருக்கு Lidder Valley, don't forget. And third thing, stalactite, stalagmite and pillar பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. Right, so this is about the Amarnath Yatra. So newsல இருக்கு okay Amarnath start பண்ணிட்டாங்க, but உங்களுக்கு இந்த historical geographical perspectiveல இந்த thingsல understand பண்ணணும். So I guess you are clear with this topic. Now let's add one more thing. இந்த யாத்திரைக்கு இந்த கேவை ரீச் பண்றதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு. ஒன்னு பெஹல்காம் வழியா, ஜம்மு காஷ்மீர்ல பெஹல்காம்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு, you can go through this, and another place is Baltal. So இந்த place வழியா நீங்க போகலாம். So two routes இருக்கு, and huge number of people in huge crowd people visits there to this religious place, right? So now come to the another heading, another topic. This article is from Indian Express about the GST Council. So இப்போ என்ன explain means what's given in the heading, what is the GST Council and what does it do? And GST Council meeting after a long period of time happened, and some slabs increase பண்ணிருக்காங்க. So we are having 0% slab, 5% slab, 12% slab, 18% slab and 28% slab. So some goods இந்த மீட்டிங்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 5% ஸ்லாப்ல இருந்து டைரக்ட்லி 18% கொண்டு போயிட்டாங்க, some 12%ல இருந்து 18%க்கு கொண்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அங்க மீட்டிங்ல நடந்தது. பட் நம்ம என்ன பண்ணணும், மீட்டிங்ல என்ன நடந்தது, என்ன கம்மி பண்ணாங்க, அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிக் ஒன். ஓகே, மீன்ஸ் இன்னைக்கு 5%ல இருக்கிறது நாளைக்கு 12%, நாளைக்கு 12ல இருக்கிறது 18. ஸோ இது சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, எதுக்கு இன்க்ரீஸ் எதுக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில், இது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கா, அப்படி இருக்குதுன்னா எந்த ஆர்டிகல், ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கா, இல்லைன்னா எந்த அமெண்ட்மெண்ட் த்ரூ இதை ஆட் பண்ணாங்க, யாருக்கு எவ்வளவு voting பவர் இருக்கு, யாரு ஹெட் பண்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ப்ராப்பர் ஸ்டாட்டிக் கொஸ்டின் விச் ஹாஸ் பின் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் யுவர் லக்ஷ்மிகாந்த் புக். அண்ட் இப்படிதான் யூ ஹாவ் டு கனெக்ட் த கரண்ட் பார்ட் வித் த ஸ்டாட்டிக் ஒன். கரண்ட்ல உட்காந்து மனப்படம் பண்ணணும், இந்த இதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க டிக்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க, நாட் அட் ஆல் நீடட். What you need, you have to study the static part related to this topic. So let me start with that. So yeah, GST Council. So GST Council or GST பத்தி நான் இப்ப சொல்லியிருந்தேன்னா ஸ்டார்டிங்லயே ஜிஎஸ்டி பத்தி நம்ம ஒரு ஆர்டிகல் டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So GST basically first July we are celebrating, but இது 2016ல 1st July 2016ல ஒரு பில் போத் லோக்சபா ராஜ்யசபால பாஸ் பண்ணிட்டு பிரசிடென்டோட அசென்ட் கொண்டு வந்து ஆக்டா கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் உங்களுக்கு டாக்ஸஸ் இந்தியால முன்னாடி பிஃபோர் 2016 there were many types of taxes. Goods related நிறைய taxes இருந்தது, சர்வீஸ் taxes இருந்தது, direct taxes, indirect taxes, means many types of what's the term, value added tax, VAT, and wealth tax. So there were many types of tax at that time. And அது எல்லா பீப்புளுக்கும் கன்ஃபியூஷன், யாரு என்ன எங்க எப்படி பே பண்றாங்கன்னு. அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ லேட்டர் கவர்மெண்ட் தாட் இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் வேண்டாம், சென்டர். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஏர்லியர் சென்டர் ஒரு மாதிரி கலெக்ட் பண்ணும், ஸ்டேட் ஒரு மாதிரி கலெக்ட் பண்ணும், ரெண்டு பேருமே தனித்தனியா கலெக்ட் பண்றாங்க. தெர் வர் மெனி கியோட்டிக் சிச்சுவேஷன்ஸ். தட்ஸ் வை வாட் ஹேப்பன்னா ரெண்டுத்தையும் கம்பைல் பண்ணி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க. அண்ட் ரிமெம்பர் திஸ் லைன், 102nd கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இது மூலியமா ஸ்டார்டிங்ல கொண்டு வந்தாங்க. பட் எப்பவுமே பில் இருக்குதுன்னா அது அதிகமான நம்பர்ல தான் இருக்கும் அண்ட் ஆக்ட் கம்மியான நம்பர்ல இருக்கும். வை? பிகாஸ் பில் லைக் நிறைய பில்ஸ் கொண்டு வருவாங்க, சம்டைம்ஸ் பாஸ் ஆகும், சம்டைம்ஸ் பாஸ் ஆகாது. ஸோ அதோட நம்பர் அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ 122nd கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் த்ரூ ஜிஎஸ்டி ஹேஸ் பின் brought, அண்ட் லேட்டர்லி 1st ஜூலைக்கு 101st கான்ஸ்டிடியூஷனல். நிறைய டைம்ஸ் I can say many times they have asked this question. 101st Constitutional Amendment Act through GST implementationக்கு வந்துருச்சு. ஸோ 2016ல இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வந்தது அண்ட் 2017ல இருந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி டே செலிப்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ ஜிஎஸ்டி ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. அமெண்ட்மெண்ட் 123 அமெண்ட்மெண்ட் பில் அண்ட் 122nd அமெண்ட்மெண்ட் பில் அண்ட் 101st Constitutional Amendment Act we know. Now வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது? ஸோ வேற இவங்க யார் சேர் பண்றாங்க? ஸோ இட் இஸ் அ மீட்டிங், ஜிஎஸ்டி கவுன்சில். ஸோ இங்க ஒரு சேர்மன் இருப்பாங்க அண்ட் அந்த சேர்மன் இஸ் அவர் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர். யூபிஎஸ்சில கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா? த சேர்மன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இஸ் தி
ஆர்பிஐ கவர்னர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நோ பாஸ், ஆர்பிஐ கவர்னர் மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி விச் டீல்ஸ் வித் தி பிஸ்கல் பாலிசிஸ் அதை டீல் பண்ணுவாங்க, அதை ஹெட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அவர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் she heads the GST council which deals with the monetary aspect. So money related policies na, so sorry, just a second. Yeah, this is monetary policy and this is fiscal policy. Just a slip of tongue. So here monetary policy committee ivanga monetary policies mention பண்ணுவாங்க. And our our finance minister, she will deal with the fiscal policies. And in the GST council எல்லா நம்ம ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வராங்க, ஹெட் பண்றாங்க. அண்ட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தா மட்டும் போதுமா அப்படின்னா நோ. பிகாஸ் இனிஷியலி நான் என்ன சொன்னேன், சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ரெண்டு பேரையும் மீன்ஸ் ரெண்டு பேரோட கம்பைலேஷன் அத்தாரிட்டி, ரெண்டு பேரோட இன்டிகிரேஷனால தான் திஸ் ஹாஸ் பீன் ஃபார்ம், ரைட்? ஸோ ஹியர் ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து அவங்களோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வருவாங்க. ஸோ ஹியர் இஸ் அவர் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர், சென்ட்ரல் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர், நேஷனல், அண்ட் இங்க ஸ்டேட்ஸ் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ எத்தனை பேர் இருந்தா மீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும்னா 50% ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் கோரம் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்லிமெண்ட்ல 10% ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க, பேசுவாங்க. அதை விட கம்மியா இருந்ததுன்னா நோ, இன்னைக்கு லீவ், போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரிதான் இங்க ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அலாங் வித் 50% மீன்ஸ் அந்த கோரம் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் லெட்ஸ் டேக் 100 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் அதுல 50 பேர் வந்தாங்க, 50 members if they are coming, then only the meeting will get started. So this is about quorum. Next, voting rights எப்படி இருக்கணும்னா, சென்ட்ரல் நம்ம ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட 1/3 voting power இருக்கும். அண்ட் ஸ்டேட்டோட ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் மீன்ஸ் இங்க உட்காந்துருந்தாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க கிட்ட 2/3 voting rights இருக்கும். ஸோ அண்ட் டோட்டலி ஃபைனலி ஒரு பில் ஃபைனலைஸ் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டோல்ட் யூ நிறைய ஐட்டம்ஸ் 5%லேருந்து 18% ஐட்டம்ஸ்ல 12%ல போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி டெசிஷன் ஃபைனலைஸ் பண்ணாங்க, 3/4 ஆஃப் த votes கிடைக்கும் போது தான். விச் மீன்ஸ் இருக்கிற மெம்பர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 மெம்பர்ஸ் அங்க இருக்காங்க, 100 மெம்பர்ஸ்ல 75% votes, விச் மீன்ஸ் 75 மெம்பர்ஸ் சொல்றாங்க ஆமா நம்ம இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், அப்பதான் அது நடக்கும். ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ், 50% கோரம் இருக்கணும், இருக்கிறதுல ஹாஃப் மெம்பர்ஸ் டெஃபினெட்லி அங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும். செகண்ட், voting ரைட்ஸ், நம்ம ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் 1/3 vote கொடுப்பாங்க. அண்ட் அடுத்த மினிஸ்டர்ஸோட vote கவுண்டிங் வேல்யூ ஆஃப் votes 2/3 இருக்கும். அண்ட் இது எல்லா votes-உம் சேர்ந்து நியர்லி 3/4 75% அளவுக்கு வந்துருச்சுன்னா then they will implement this aspect. And another thing, the most important exam, so இப்போ நம்ம சொல்றது நான் everything எக்ஸாம்ல டைரக்ட்லி ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. ஃப்ரம் 122nd Constitutional Amendment Bill to 101st CAA to all these voting rights, quorum and everything, right? And next thing, இது எந்த ஆர்டிக்கல் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல 101st அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமா ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னா எந்த ஆர்டிக்கல்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஆர்டிக்கல் 279A. ஸோ ஏ மீன்ஸ் கேபிட்டல் வேர்ட்ஸ் எங்க வந்தாலும் ரிமெம்பர் அது அமெண்ட்மெண்ட் த்ரூ ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஆர்டிகல் 279A ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பத்தி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆர்டிகல் 246A ஒன்னு இருக்கு. ஸோ திஸ் 246A ஸ்டேட்ஸ்க்கு பவர் கொடுத்துருக்காங்க டு கலெக்ட் த taxes relating to the GST. So hope you are getting all these articles, 279A and 246A. 279A GST Council, 246A the power of states to collect the revenues in terms of GST matters. And next thing, just a second. And next thing, what important in this aspect is GST meeting la irukra decisions time to time it properly அப்படியே change ஆகிட்டே தான் இருக்கும், right? So this is all about the GST aspect. So our next article is about RBI. So RBI tokenization deadline கொண்டு வந்திருக்காங்க. Okay, so the RBI extends card tokenization deadline by 3 months. So இது என்ன meaning? So tokenization na definitely you all must be having a credit card, right? So credit card உங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்கும். credit cardல பின்னாடி CVV ன்னு ஒன்று வச்சிருப்பீங்க. So CVV is card verification value, right? So OTP CVV போட்டதுக்கு அப்புறமா தானே OTP வருது. ஆர் நீங்க ஏதோ ஒரு ஆன்லைன் மீன்ஸ்ல ஷாப்பிங் பண்ணிருக்கீங்க, டெஃபினெட்லி அங்க கார்டோட நம்பர்ஸ் அங்க பிளேஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ வாட் எவர் த கார்டு டிஜிட்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் பிளேஸ் பண்ணிட்டு சேவ் நம்பர்னு போட்டுருவீங்க, சேவ் டேட்டா அப்படின்னு போட்டுருவீங்க. ஸோ அப்படி சேவ் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா உங்க பிரைவசி ஹர்ட் ஆகுது. பிளஸ் நீங்க ஏடிஎம்க்கு போறீங்க,
ஏடிஎம்ல இருந்து அமௌண்ட் எடுக்கிறீங்க, ரைட்? ஸோ அமௌண்ட் எடுக்கும் போது கார்டு குளோனிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு. கார்டு குளோனிங்னா சம் சிஸ்டம்ஸ் ஏதோ ஃபீட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஏடிஎம் குள்ள, நீங்க உங்க கார்டு போடுவீங்க அண்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜஸ்ட் குளோனிங் பிரிண்டிங் ஆயிடும். ஜெராக்ஸ் போடுவாங்களே அந்த மாதிரி குளோனிங் ஆயிடும் அண்ட் மற்ற பர்சன் வேற யாராவது உங்க நம்பர் யூஸ் பண்ணிட்டு ஈஸிலி மணி எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இதே மாதிரி நீங்க எல்லாமே சேவ் பண்ணி வைக்கிறீங்க, லைக் அமேசான்ல, பிளிப்கார்ட்ல, எனி மீன்ஸ்ல இஃப் யூ ஆர் ஸ்டோரிங் த டேட்டா, தேர் ஆர் ஹை சான்சஸ் ஆஃப் யுவர் மணி கெட்டிங் மிஸ்யூஸ்டு பை அதர் பர்சன்ஸ். ஸோ அதனால தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டோக்கனைசேஷன் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. கார்டு டோக்கனைசேஷன்னா உங்களோட இப்போ லெட்ஸ் டேக் விசா, மாஸ்டர் கார்டு, நிறைய கார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த கார்டு மேல இங்க 16 டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த நம்பருக்கு பதிலா நீங்க வேற ஒரு நம்பர் வச்சு உங்க சிஸ்டம்குள்ள, உங்க போனுக்குள்ள, வேற யூ ஆர் பேயிங், வேற ஒரு மீன்ஸ்ல நீங்க வேற ஒரு நம்பர் மூலியமா சேவ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதனால என்ன ஆகும்னா உங்களோட ஒரிஜினல் நம்பர் உங்ககிட்ட தான் இருக்கும் அண்ட் ஒரு டூப்ளிகேட் நம்பர் அங்க ஃபீட் ஆகுது. ஸோ இது மூலியமா கார்டு குளோனிங்கிற ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடும். பிளஸ் உங்களோட ஹார்ட் ஏர்னிங் மணி வேற யாரும் மிஸ்யூஸும் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இதுக்காக தான் பேசிக்கலி கார்டு டோக்கனைசேஷன் சிஸ்டம் ஆர்பிஐ கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ எக்ஸாம்க்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட், கவர்மெண்ட் ஆர்பிஐ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா நாட் நீடட். சிம்பிளி யூ ஷுட் நோ ஆர்பிஐ கார்டு டோக்கனைசேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் வாட் இஸ் கார்டு டோக்கனைசேஷன்னா உங்களோட ஒரிஜினல் நம்பர் பதிலா வேற ஒரு நம்பர், த அதர் நம்பர், the duplicate number you can feed on them and you can protect your money from getting misused. So this is card tokenization. So in India we are having many cards. So maximum நம்ம visa card எல்லாரும் யூஸ் பண்றோம் and then master card and then rupee card. So visa card USA ஓடுது and rupee card நம்ம இந்தியா ஓடுது. So இப்போ recently UAE நம்ம ரூபே கார்ட்லாம் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐடியா இருக்கணும் விசா, மாஸ்டர் கார்டு, ரூபே இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் இஸ் G7 summit. ஸோ லெட் மீ டெல் யூ அபவுட் திஸ் வைட்லி பிகாஸ் இப்போ ரீசென்ட்லி நம்ம இந்தியாவும் அங்கே விசிட் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ பிஃபோர் ஸ்டடி லெட்ஸ் ஹாவ் அ டிஃப்ரென்ஸ் அபவுட் what is G7, G8, G20 countries, right? So G7 countries இதுல USA, UK, கனடா, பிரான்ஸ், இட்டாலி, ஜெர்மனி அண்ட் ஜப்பான் இந்த 7 கண்ட்ரி இருப்பாங்க. தட்ஸ் வை குரூப் 7 கண்ட்ரிஸ். அண்ட் இதுல இன்க்ளூட் ஒன்று பண்ணிட்டீங்க ரஷ்யானா அது G8 கண்ட்ரிஸ் வந்துடும். ஸோ 2014 வரைக்கும் G8ஓட பார்ட் ரஷ்யா இருந்தது. தென் ஆஃப்டர் கிரீமியா அனெக்சேஷன் விச் வாஸ் நியர் யுக்ரைன் பக்கத்துல கிரீமியான்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் போயிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த கிரீமியாங்கிற பிளேஸ் ரஷ்யா ஆக்கியூபை பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் தட்ஸ் வை அந்த ஒரு கோவத்துல திஸ் கண்ட்ரிஸ் G8ல இருந்து ரஷ்யாவை தூக்கிட்டு G7 கண்ட்ரிஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் இதுல ஒரு 12 அதர் குரூப்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா G20 ஆயிடும். அண்ட் இது 2019 கொஸ்டின் பேப்பர்ல டைரக்ட்லி இருந்தது, which among them are the G20 countries அப்படின்னு. ஸோ அதனால it is expected you should know all these things. So we are having Argentina, Brazil, China, South Africa, Saudi Arabia, Turkey, and then we are having the India, Australia, then European Union and Mexico. So totally 20 countries, group 20 countries-ல இருப்பாங்க. Right. And இந்த group 20 meetings இப்போ கொஞ்சம் கரண்ட்ல பார்த்திருந்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியா 2023ல ஹோல்டு பண்ணுதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கி ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருக்கும். பட் பிகாஸ் சைனா செட் இல்ல நாங்க வரமாட்டோம் ஜம்மு காஷ்மீர்ல மீட்டிங் இருந்ததுன்னா our government is planning to hold this meeting in Delhi, right? So initial point of G20 meeting in 2023 was expected to be in Jammu Kashmir, but it has been shifted now to Delhi. But official confirmation varla, but it is now to Delhi, right? So about G7 we are studying now. So G7 la it is an informal group. You should know this. Informal na idhula endha or decisions எடுத்துட்டாங்க. For example, we will discuss later about PGII. PGII is Partnership for Global Investment and Infrastructure. ஸோ இதுக்காக $600 billion கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இது பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ் சைனா ஓடுது. ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா நாங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் கி இது வந்து பண்ணலாம் அப்படியும் அங்க மேல எந்த சாங்ஷன்ஸ் ஆர் எந்த ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் இருக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அன் இன்ஃபார்மல் குரூப் and whatever the decisions taken by them is they are not liable to do it. It's not binding.
ஆமா வரோம், மீட் பண்றோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒன்று பேசுறோம், சொல்லிட்டு போயிடுறோம், அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த G7 மீட்டிங்ல வாட் ஹேப்பன்னா 5 கண்ட்ரீஸ் இப்போ ரீசென்ட்லி கூப்பிட்டுருக்காங்க. அண்ட் G7ல நாட் ஒன்லி தட், இப்போ ஜெர்மனில இந்த G7 மீட்டிங் நடந்திருக்கு, ரைட். அண்ட் இந்த ஜெர்மனி G7 மீட்டிங்ல அவங்க ஹோல்டிங் கண்ட்ரி யாரை வேணா இன்வைட் பண்ணலாம். ஸோ இந்தியா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா, தென் செனிகல் அண்ட் அர்ஜென்டினா, இந்தோனேஷியா. ஸோ 5 கண்ட்ரிஸ், சவுத் ஆப்பிரிக்கா, இந்தோனேஷியா, செனிகல், அர்ஜென்டினா அண்ட் இந்தியா. ஸோ இந்த 5 கண்ட்ரிஸ் இப்போ G7 மீட்டிங்ல ஆஸ் அ கெஸ்டா கூப்பிட்டாங்க. அண்ட் தட்ஸ் வை அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் விசிட்டட் தேர், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் யூ நீட் டு ரிமெம்பர். எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் அங்கே இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க, தீஸ் 5 கண்ட்ரிஸ் நேம். அண்ட் எங்க நடந்ததுன்னா ஜெர்மனில நடந்தது. அண்ட் இவங்களோட ரிசல்ட் என்னென்ன டீலிங் சைன் பண்ணாங்கன்னா, ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் கிளீன் எனர்ஜி பத்தி அங்க சொன்னாங்க. அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் செட் कि both poor and rich are having the rights, complete right to have access over the clean energy. எப்பவுமே ரிச் ஏசி போடுவாங்க, அதர் திங்ஸ் தே வில் டூ லைக் பொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க, பட் சஃபரர் புவர்ஸா இருக்காங்க. தட்ஸ் வை போத் புவர் அண்ட் ரிச் ஷுட் ஹேவ் ஈக்குவல் ஆக்சஸ் டு தி கிளீன் எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் சைட்ல இருந்து வந்தது. அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்காக ஆர் நம்ம இந்தியாவோட இனிஷியேட்டிவ்ஸ்க்காக தான் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சாம்பியன் ஆஃப் த எர்த் 2018 அவார்ட் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கொச்சின் ஏர்போர்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் கம்ப்ளீட்லி சோலார் சர்ஃபேஸ்னால ரினியூபிள் எனர்ஜினால ரன் ஆகுது. ஸோ இந்தியா எப்பவுமே ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா கிளீன் எனர்ஜி, ரினியூபிள் எனர்ஜி மேல ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. அண்ட் தட்ஸ் வை த சாம்பியன் ஆஃப் தி எர்த் அவார்ட் இந்த 2 ஆர்கனைஸ் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கொச்சின் ஏர்போர்ட்க்கு கிடைச்சிருக்கு. அண்ட் தெர் ஆர் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜிஸ், ரினியூபிள் எனர்ஜி லைக் ஹைட்ரோ பவர், தண்ணிலிருந்து எடுக்கிறது, wind power from the winds, solar power from the sun, ஹைட்ரோஜன்னா H2O வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ H தனியா, O தனியா, H தனியா செப்பரேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த ஆக்சிஜன் சரௌண்டிங்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆனாலும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. அண்ட் திஸ் ஹைட்ரோஜன் வில் பி யூஸ்ட், திஸ் ஹைட்ரோஜன் இஸ் ஸ்டோர்ட் அண்ட் இந்த ஹைட்ரோஜன் ஃபியூவல் செல்ஸ் பிளஸ் வெஹிக்கல்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நோ மோர் ஹார்ம். ஸோ ஹைட்ரோஜன் has been used as a fuel. Then ocean energy, tidal energy, geothermal, earth surfaceல இருக்கிற ஹீட்ல இருந்து பண்ணுவாங்க. அண்ட் பயோமாஸ், கவுடங் அண்ட் ரினியூபிள் வேஸ்டஸ், அதுல இருந்து பயோமாஸ் ஜென்ரேஷன் பண்றாங்க எனர்ஜி, ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட், as I told you, G7 சம்மிட்ல PGII பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, வேர் தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் 4 aspects. The first, climate and energy security. Next, digital connectivity. Third, gender equality and equity. And fourth, healthcare. So in the infrastructure and investment we are developing அப்படிங்கிற பேர்ல என்னத்தை டெவலப் பண்ணுவாங்க, எனர்ஜி செக்யூரிட்டியை டெவலப் பண்ணுவாங்க அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் டீல் பண்ணுவாங்க. டிஜிட்டலி 5G இதெல்லாம் கேள்விப்படுவீங்க. ஸோ தே வாண்ட் டு கனெக்ட் both the developing countries and the developed countries, and there will be equality and equity of the genders and proper healthcare services. And it is an alternative to China's Belt and Road Initiative. ஸோ சைனாவை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இங்கே இருக்காங்க. அவங்க 2013ல பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் ஜாய் ஜின்பிங் அவங்க they have started an initiative கி நம்ம ரோடு வழியாகவும் அண்ட் ஓஷன் சர்ஃபேஸ் வழியாகவும் கம்ப்ளீட் வேர்ல்டை இன்டிகிரேட் பண்ணணும். ஸோ ஆப்பிரிக்காவோட, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவோட, யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் கூட அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு அகெயின்ஸ்டா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ஹாவ் டேக்கன் ஸ்டெப் கி இல்லை நாங்களும் தனியாக பண்ணுவோம். அண்ட் அதனால தான் இங்கே ஜஸ்ட் செகண்ட். So for that purpose, you can see $600 billion இப்போ allocate பண்ணிருக்காங்க to China's Belt and Road Initiative in developing nations. So this is all about from my side today. So number 2 days கானது yesterday 1st July and 2nd July கான news completely cover பண்ணிருக்கோம். So if you like it, then please subscribe to this channel and also like it, and as much as possible please share with your friends so that எனக்கும் கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் கி ஐ கேன் டூ மோர், ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ வித் மோர், ரைட். ஸோ அண்ட் உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ கேன் டூ த ஜியோகிரஃபி ஆப்ஷனல் வீடியோஸ் டூ. அண்ட் அதர் திங் ஃப்ரம் மை சைட், உங்களுக்கு டெய்லி நான் ஒரு ஜிஎஸ் சப்ஜெக்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு இக்கானமி கிளாஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். ஸோ
டைம் இது பார்க்காதீங்க, 2 மணி நேரம் இருக்கு. 2 மணி நேரத்துல நீங்க ஒரு ரமேஷ் சிங் புக் கம்ப்ளீட்லி ஒரு சாப்டர் கவர் பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் அ கிரேட்டர் ஆஸ்பெக்ட். அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ, இட்ஸ் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் டவுன்வர்ட்ல இருந்து இருக்கும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட புரிஞ்சிடும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் கிளியர் வித் do watch it and it's okay. Thank you so much.